أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مريمو الحمد لله رب العالمين ويمكو سيكوبي إن شاء الله على أبونا فانيما دي مونا لما على لبانغو نيما دي موما ما فولو على لا هنالا على كوسواتي على الجين دي موما على موتانغا جانا ماما labango nyuma ala di mona alubema mo be kono fililo mo be tubili nyina ni ala kala tubili mo be ma ala mo kala mo we miste mu ke mo life kono mo we filmu ke mo life kono ka ala la jafa mo ala mo kala mo we tawba mu ke kala mina mo ala mo kala nuna alube kala mo be hamina ngono ya so mo baro bi kumate mika bi inshallah taala wole mo kumate oppression ne kabi inshallah ta'ala preparation mokote kumala operation kabi operation kumini femini afimasi en mbali balelele balemi masi en mbali mona lu kala ka fo kobe alikiamalon sini kobe nata consequence le operation mindele ki ibade ma tonyo ibade ma slama ya lo ka tonyo kula kome bende a nafulo like kamo ya nafulo sunya operationally kamo to tinye a hono ka adibo ati ya dala yala mo we ka dala yala kata wiadi la danka kumadi fatima ko sakati la jinyame ma obe kati hono tinye nyame ma obre operationally obi ati hake miweki makiba adama dendo hake dilama obe operationally operation efemini ala motanga monalu ala motangama parce que chidaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ko alikiamalon sini oppression conséquence mi ala ko alikiamalon sini ko oppression ko akete dibidele alikiamalon sini atima so iwe hadisu mafrena ama faka jurumule ka faka kete jurumule nyote chidata fa sallallahu alaihi wasallam ka fa operation e jurumule mais kwa kete mindele kwa kete dibidele alikiamalon sini atima donc mo be kala ka fa okay for example parce que ko be nata consequence le o mona fa nyama alikiamalon sini mom muye muso fly akuma ado tirinda muso fly utema ku ya consequence mindele e muso ken tonyola e muso ken e muso dowe favor kala ka ko nyuma ke muso dowe ate ko nyuma kala dowe adini do ka e do maka do tonyo kwaliki amalo sini ko wenala aliki amalo sini ko natele e jila singilima so ile wenala uto aliki amalo sini ka jiji singilima ile kalo kafu ikete siratu tela nyamima parce ikawolo so o mo nate aliki amalo sini a singilina akete ga jila asimale ani momu arrogant momu ayafa mako momu arrogant momu kafani kafaya wala na alo aya jela basila alu ya jeka ala malu da alu ya je tala douma aya jekela malo I have to describe it iwayi na ile bu malo kafu ya describe ke nyama kake o molu kwa alikiamalo sini ko wufani we nala alikiamalo sini ko arrogant mulu kafani ala na jela kwa alikiamalo sini ko tunu ko wuya consequence ketemele wula do ya tele o memenu adama den do ufana ni tama alu kwa ka alikiamalo sini wuya consequence lewe so mo balo mine ka wuto wole ma kuma ni bita mitidana mi me ka bi wole oppression kwa oppression kete dibile alikiamalo sini donc ile modo mona alu kalo kafo nya kafo wuto kafo oppression e dibile akete dibile atima alikiamalo sini kama solo ana bade ma tonyola abadi ma hake miyama ama abadi ma hake dama duniyalo ado kala kafo ibale mina ado kala kafo ibale julela ado mi isemo abale jula and he operation efane do ma ka wu oppreske so kwa alikiamalo sini kwa aleta midita ale ma aleta consequence miketa alikiamalo sini aleta kete mindele wole dibile alikiamalo sini parce que alikiamalo sini mo na alu kete sirati tela parce que kama solo mi defe mo na alu kete tela me itato sirati tela yolo mi dea nyile ta bale we ile oppression we ka ile madibile how you going to fund that's why I was sitting down there we calculable ile kete taladi kata alike sirati tesini nya ile ta kete oppression kete ma dibile
parce que ni abale nyuma alikiyama lo sini yabale nyuma kete kenyale le kata sirati te yalo ile to po mente yalo ile kete siya na di nya chilawa formula sallallahu alaihi wasallam kafa oppression kete ati ma dibili alikiyama lo sini donc ma de malu ni ile abale nyuma ka ke ka dibili alikiyama lo sini kama solo ku ile ni ibade ma tonyola kama solo ku ile na modi tonyola ataka ibade mali akake mo gbelele wutu imawo hake dali imawo hake datima ifane we tulunge ati ya honola o iwe ta kata ti ya finsunya so parce que mi de fait iwe chila ya hadisu ma frena kafo oppression kete dibile adike malusini it makes sense parce que iwe logic ma frena nya modi we awali la no modi we wali awali bible ai na awali mi safe kala modi na ka awali wo sunya ati kete di iwati bla dibile lo iwati bia dibile lo okay modi no sete wonye iwe boama ka kudi kala ado malo ka fo eta jolomia inato la nyamini ma ikira to la bulu nyamini ma kama solo ko fanga tala fanga do ile weta idiana koke media mi fanga mila wi iloya fanga place lo kati oppresque inati to la midolo inati to la kono fillo inati to la dibili lo parce que oppression adibila mali e femini akenne o dibi so iwe chira hadisu ma frena kabaka oppression kenyama frena oppression dibili alikiyama sini wutu ile nate wutu ile nate ita dibi wule a ile kete sirati tela di ni ile tabale nyuma ukete dibi lele alikiyama sini bade malu donc mi mona alu bade malu mi loli nyuma balele hadisu ajanyende parce que subhanallah chela ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alute kuma denne fola mais awe kuma denne fola kuma denne wo kolole warane kuma tite walade mais loni lawlete iwe ka loni nari atuwe kumala hiku chilati sallallahu alaihi wasallam de ku say something smaller mais koromi ta la wole fanga walani parce que iwe kumami mafena kafo akate dibile alikemalo sini badi iwe dona wokulo est-ce que biska buku sebe kabe wokoma kafo ila bale nyuma kafo alike ilena operation mi keda doula ko okete dibile alikemalo sini iwe wokonde iwe wola bola wallahi est-ce que ibisika kusia mabolo donc madi malu nyamoka ke mbalela if we are oppressing anybody nyamoka kala ka fo nuna alu modu maka oppresske mo hake maka solo modu la this is time for you and I today parce que moma alu mataba moma dunia baba a momo kosiko mona mo bade mamu tonyala mo bade mawu kelinte mo ni mo mute balela akake mo gbewule mona ko kela mula there is a time for you and I mona alu amota kata jafa dil ama kafo ay jafa mama kama so mona bale mekela parce que moi mo lo mo fanga kama bi mais moi lo kafo sini fanga tena kanuna alubulo fanga kete mo mi bolo kete mo dama sale wode kete ka kitite lale donc sani say nanuna aluma lelimina amomo kosiko kata alama modu ala subhanahu wa ta'ala e jafa la junumu belo e junumu be kafo la mais junumu mi kete ileni mo nyote ilena ko mi ka ileni mo nyola fu ile buleta kata wonyabo donc including myself mani malu amomo ja if we have wrong anybody nyamo kala ka fo mo fanga news ke ka kudi ke mo dula mo mu haketo ni nuna aluma this is time we need to wake up and stand up if you're going to be apologize mo aya apologize ke nyado kaka fo if we're going to return something back to them amona lu we have to work to return what is belong to them mo na lu fan wala kwase ko wuti uma parce dunia tinaka sole dunia ate sole ka fo nuna alu mona alu ka fo moto to yolomia watebe mon moto nyuma u mon moto nyunu mute nyongo subhanallah even one of my friend mon u bete ka nyongo me u bewita subhanallah wat mo bete sila la fingero mote ko bekela me bi wu yemini u wete alikiyama so subhanallah it can be our time anytime so my dear brothers and sisters amomola ja amoja fanyini mula mona bwala momuma parce que oppression dile ka mo to fana ni tinya ko ka kan fatima atite bale mula obey oppression obey oppression so oppression suyasia mais itafe alikemalo sini ko ile ko kete ile madibilele ila bale nyuma we ka dibile ile kete sirati teladi ile kete pont teladi ile tato pont dala di kata pont wote parce nya keni ya tidebulu hypocrite mo ka hypocrite utalo parce ta kete ka wubulu aya time la katasa kama solo me ata aje ka sama la ati islamale donc kuma te utu ka fluma dibi alikemalo sini akete ka slama uko ko uya asinga aya trosiula uya mena aya sigini aya finge mu kete la menen ni alikemalo dibi wolo
wulu kete nala kwa aya so aya tolosiwula kusa aya si asolo nyamma ka ponte donc nyile kalo madi malu isen bale wulo sunyali operation de ni kala ka fuku isen wulo isen bo wulo parce que we bale ju bale ita fe kata alikemalo sini kata ala solo ili a bale nyuma ko we ke dibili alikemalo sini kulete na kuina ala nuna alu tangaoma amomola ja we need to face something ani mokata la bana mini yele bi wole mo tunyo tedi one of my friend mo ana maingali kela donc we our limited knowledge donc mo research mula ana maingali kela nya slama bisika punishment solo alikemal slama bisika punishment solo kapulu kono yes mo wo sa hadisu sia mambale ne kusia mambale na chilana wuji ala mola o chilani sallallahu alaihi wasallam na seba uteta ala na kabulu flamina o mo flamu kabulu kono kwa ya maka jangata kama soro mi de fe mo kelente ko titi atiwi anyene ke atita je mak seniala atita je matangala nyene jima me wuna we jangata soro na kabulu kono kama soro mi de fe nyene jile fe mo na lukalo mo western country mi mo sia ma mo bola kata yolo ya sigita ya uti so we have to be very careful you bola itato nyena nyami ma you have to be very careful nyena tanga ifali la tanga nyema donc wuna punishment so na minde so kama solo anyene jife donc a different ko dowe kama solo minde fe slandering ka do toti ka kumadi fo yan ka do fo yan no kata kumadi fo mima kata kumadi fo ma wo fa na janga ta so na minde fe wona ka a slandering ate mu maka slander kenya mate kama mu fula ka fitina bla muru wote wo fa na janga ta so na kabulu kono yes slama bisika janga ta ka fi janga ta so na nyamma kabulu kono slama fane kete janga ta fana so na a kabulu kono kama so la dife chira ba mo sallallahu alaihi wasallam ate ta keleke diadilo o chedule te wita asama maka samalada ate chila ya sama maka chila ya sana propeke aro tamana ni ka cheso tamana cheka fwa so saba mu te no utu ubeka ko alhamdulillah ko ala weke awenye ko le wetu jihadi kelelo ko stama we na ka fwa ko wetu jihadi kelelo ko aljine kono chila ka kono ko ti aljine kono de ko kama solo mi ne fe ko na fani di de sunya ata nde kele de lo ana fani di sunya la ko fani we ko wala molo mona mako wa mak ajeni kabulu kono fani mi sunya na abulo ko fani we mak ajeni ko la molo moni fani wo kono ko fani we mak ajeni kabulu kono salam ale do fanante salam alete donc sama be se ga jangata solo kabulu kono sunyali wotana ka milele ana fani ne sunyala just little piece of cloth wokna jangata so na kabulu kono donc sama bisika jangata hadisu sia male kuma sia no wo besika kuma adama de bisika jangata so kabulu kono nyamima donc on dewo balu neto la mona lubolo amentu nyuma ala di moma ala mona alu besaba ma allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah